Son 13. Cuenta historias de una fogata. Nuevo honor 200. Lobster. Compromise. Campfire. Ideal. Campfire. Ideal. Let's tell scary stories. Let's tell scary stories. I'm so excited for our camping trip. I can't wait. For s'mores, first you roast a marshmallow on a stick over a campfire. Then you eat it with a piece of chocolate between two small crackers. S'mores es un tipo de... S'mores. Creo que es lo que sale de... Cuando los marshmallows lo colocas en la fogata, ¿no? Que se llama en español, ¿no? Después una pieza de chocolate entre ellos dos. El speaker está describiendo cómo comprar, cómo imitar, cómo hacer s'mores. De verdad puedes asar papas en una fogata que yo really on a campfire. I'm excited for the scary stories, but let's not make them too scary this time. Last year, I couldn't sleep when I went back to my tent. Yo estoy emocionado pero no hagas que yo esté tanto tiempo el último año. Yo no podría dormir cuando yo en mi tienda. El último año el speaker tuvo demasiado miedo para dormir. El último año en la fogata quemó toda la noche. Contemos historias de terror. Let's us tell scary stories. story. Will you tell us a scary story later? Nos contarás una historia de terror más tarde. I'm so excited for this trip. I can't wait to make s'mores and tell scary stories around the campfire. By the way, did we get marshmallows? Ya no puedo esperar para hacer más. Around the campfire, para el camino en frente de los marshmallows. Ir a acampar. Tell that scary story about the dead pirate. Story. Are you excited for summer? 4, Excited 2. to go camping. Those marshmallows that we used to make s'mores are so delicious. Kevin, please remember not to just throw the marshmallows into the campfire like last year. That's not the right way to make s'mores. Eso no es la forma bien de hacer más s'mores. Recuerden, no solo hacerse en el campo. Burn it. Yo estoy emocionado por acampar. 4, Y 2. hacer fogata. La vida te llena.